থেকে আমার নতুন একটা টপিকের কথা মনে চলে আসলো। এটা দিয়ে তো একটা কনসেপ্ট বানানো যায়, কারণ এখন কনসেপ্ট নেই বাইরে। চলো ডোরা কেক বানানো যায়, ট্রাই করি চলো। ও বাই দ্য ওয়ে, আমি সৌমিত্র অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং হাংরি ফর মোর। তো দেখতে থাকো কি হয়, চলো। এবার মিক্স করতে হবে, তো মিক্স করার জন্য কিছু খুঁজতে হবে। এটা পেলাম, তো মিক্স করবো এবার, চলো। Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much here. Hello from the outside, at least I can see that I've tried. কেকগুলো প্যানে ফ্রাই করা ডান। এবার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডোরা কেক বানাতে যেটা সব থেকে দরকার সেটা চকলেট, বাট আমার খেয়াল ছিল না আজকে চকলেট নেই। চকলেট না থাকার জন্য তো এটার একটা দ্বিতীয় সাবস্টিটিউট আছে, তো তোমরা এটাতে চকলেটের বদলে জ্যাম ইউজ করতে পারো। এবং সেম ওটাতে ডোরেমনে একটা দেখায় বিন জ্যাম কেক, ওটা সেমভাবে বানায়। একটাই চকলেট দেয় সেটা ডোরা কেক, আর একটা যেটা জ্যাম দেয় সেটা বিন জ্যাম কেক। বাট দুটো প্রসেস, তুমি যদি চকলেট দিয়ে দাও ওটা ডোরা কেক, আর জ্যাম দিয়ে দিলে ওটা বিন জ্যাম কেক। তো চলো আমার ডোরা কেকটা দেখে নিই।